Chào mừng quý anh chị đã đến với chương trình hội thảo trực tuyến tăng cường hiệu suất với uDMS ạ. Giải pháp quản lý tài liệu AI cùng với Noventiq và AWS hôm nay. Hôm nay thì em xin giới thiệu luôn về speaker của bên Noventiq ạ. Thì sẽ có là Mr. Yogesh Sharma, Head of Application và Mr. Tú Nguyễn là Solution Architect. So we are excited to introduce our speaker today. So we have Mr. Yogesh Sharma, Head of Application, and Mr. Tú Nguyễn, Solution Architect. They will be sharing valuable insight with us through the event. So please, speaker, can you turn on the camera and say hi to attendees? Hello everyone. Vâng, xin chào quý vị anh chị đã tham gia vào buổi webinar ngày hôm nay. Hello Yogesh and hello anh Tú. So we will go through the agenda of today. So first we will have a brief introduction of Noventiq and then dive into an overview of uDMS platform. After that, we will have live demo of uDMS functionalities. And finally, we will wrap up with Q&A section. And so please feel free to ask any question to our speaker. And we don't have em sẽ không để cho mọi người đợi lâu nữa thì chúng ta sẽ bắt đầu cái webinar ngày hôm nay ngay lập tức. Thì buổi đầu sẽ có anh Yogesh sẽ giới thiệu qua về Noventiq cũng như là sẽ giới thiệu chi tiết về sản phẩm uDMS. Bạn Yogesh sẽ giới thiệu bằng tiếng Anh nhưng bọn em sẽ có anh Tú sẽ translate bằng tiếng Việt. Nếu mà phần nào mọi người không hiểu, mọi người có thể là type in chat box giúp em ạ. Em cảm ơn ạ. So please start the introduction of Noventiq and then we will introduce about the DMS platform. Please, Yogesh. Yeah, thank you. Thank you to provide this opportunity. Good morning, everyone. All right. Before I start, let me allow to provide some brief introduction about myself. So my name is Yogesh Sharma. I based out of India, right, where is the global delivery center of the Noventiq. Within the Noventiq, I had the application verticals, whether it is related to the cloud native application development or the app modernization or AI ML with the apps. So that's a brief about myself. Now, as I have advised, right, we'll be sharing my insights about the Noventiq as well as the uDMS. So I would be sharing my screen. Please let me know once you can see my screen. Can anyone please confirm you can see my screen? Yes, I can see the screen now. Okay, thank you. Thank you for confirming. All right. So before I go in detail about the uDMS, as advised, I would be sharing a brief introduction of Noventiq. Right. So Noventiq is a global organization. We are the market leader in different aspects of the cloud, whether it is the cloud infra or the cyber security related to the cloud environment, or say anything, right? Software or the applications development or hardware. And when I'm saying hardware, it majorly means the cloud as well as the data analytic piece, right? So we have more than 80,000 clients across the world, right? And have the partnership majorly with the AWS. We are the premier partner with the AWS, but apart from the AWS, we have the partnership with Microsoft, Adobe, Oracle, and Google, etc. Also, our company's right target or projection by the end of 2025 is to grow around the $500 billion, right? Revenue. So that is something, right, brief about the Noventiq. Moving forward, if I will talk about the AWS capability within the Noventiq. So as I mentioned earlier, we are the premier partner of the AWS from last 10 years. We have worked upon multiple projects with AWS for different customers belong to different domains and the expertise, right?
During this period, we have served more than 500 customers, and for them, we have executed around 1,000 cloud projects. We have a team of experts, and the majority of the engineers are the AWS certified one. We have more than 200 AWS certification within the Global Delivery Center. And we also have the compliance certificate from the ISO 27001 and the SOC 2 type. Right. Moving forward, as I mentioned about the competencies and programs, so we currently have the 6 competencies, whether it is about the migration partner competency or the Microsoft workload competency or the DevOps competency. And we also have the program associated with the AWS, right? Like the well-architected review program, which generally in the AWS world we used to call the WAR program, right? Or the solution provider or the managed service provider. And on top of it, we also have the service validations across the different services of AWS, which indicates that we have the specific capabilities around these services. These services, right, like the AWS Lambda or the API Gateway or the DynamoDB, right, which generally comes under the serverless stack of the AWS or the EMR, RDS, right, something related to the database and the data analytics. On top of it, we are also in the process of 2 more competencies, MSSP, right, for which we have already applied, and it will be with us in by the end of this month or next month. And we are also in the process to submit for the Gen AI competency. I am happy to share with you that we have been awarded for the Data Analytics Partner of the Year for the Asia Pacific and Japan region in year 2022. And we would be, right, submitting or the competing again, right, among all the partners belong to this region with AWS for such competencies for this year also. Last year, right, we have done in strategic agreement with the AWS, which generally called as a restack program in the AWS ecosystem, right? And under this program, apart from the India, we would be working with 10 more countries with AWS across the globe. Right. If I will talk about briefly for past 10 years, what kind of the customers we have executed projects with them or the industry and domains. So we'll like to take the name of couple of global customers like the Panasonic or the HSBC Bank or the Canara Bank or the Yes Security, as well as the startup companies like the Ship Rockets and the Pristine Care. And if I will talk about the industry or the domain, so we have majorly worked for the BFSI, manufacturing, retail, media and entertainment, and so on, right? So because we are the tech companies, right? So we have certain expertise around the domains as well as, but we also provide the tech solutions across the domain, right? So that is something which is our expertise, right? Okay, about the Noventiq global footprint, as I mentioned earlier, we are a global organization. We have operations in more than 60 countries across the globe. We have a global delivery center in India. And apart from this, we also have the 5 regional delivery centers. If I will talk about the Asia region, apart from the Vietnam and India, we have the offices in Cambodia, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, and Thailand as well. Okay, let's discuss about the service offering of the Noventiq, right? So within the Noventiq, we have divided our offerings majorly in 4 verticals, starting from the left, right? The infrastructure, the first one, because as we understand, right, when someone talk about the cloud, right, the first thing which come into the picture is about the VMs and all these infrastructure things, which we generally, right, used in the era of the on-premise environment, right? So now
majority of the customers are in cloud or are migrating into the cloud, right? So we have the capability around the migration and the modernization, where we help our customers to migrate to AWS cloud from on-premise environment or from some other cloud service providers. Once they get migrated, then we also help them to modernize their workloads, right? Then we have the capabilities around the AWS Outpost or the DevOps, as well as the resilience business continuity, right? If I will talk about the application, the vertical which is with me, right, where I am leading it from the front. So we help our customer to develop the cloud native applications to meet their business requirement, as well as we help them to modernize their applications and the database, right? When I'm saying the modernization, right, so to make them more cloud native or to make them to take the advantage of the cloud services in reals, right, where we offer or we help them to re-architect or redesign their application based upon the modern technologies or the architecture like the serverless architecture or event-driven architecture or even using the containers, right? So that is our capability around the application modernization. If I will be specific about the database modernization, then we have helped our customers to move from the on-premise environment to host their database within the AWS cloud environment, or to move to the managed database services, right, like the Aurora or the RDS. And we also have the capabilities to migrate or the modernize, right, the licensed database or the commercial databases like Microsoft SQL Server or Oracle to the open source databases to help them to get rid of the licensing cost, as well as we have modernized traditional relational database management systems to the purpose built database systems like the NoSQL database or say GraphDB or the TimesTreamDB, depending upon the requirement of the applications or the workload. If I will talk about the data ML and the AI, right? So we have the capabilities, right, to set up data lakes, data warehouses, or to migrate, right, data lake, data warehouses from the on-premise or some other cloud to the AWS cloud. We have also capabilities around the AI ML, where we have developed a couple of solutions, right? And we are offering these solutions as a product, as well as we have good references, right? Where we have developed solutions to our customers, custom or specific solutions having the AI ML capabilities. On top of it, right, we have the expertise to develop the Gen AI solutions using the AWS services. Okay, let's talk about the cloud security, right? So as we all know, right, once workload get moved to the cloud, the immediate questions which comes into the picture very first, right, about the security of the workload. So here again, we have a solid expertise around the cloud security, where we help our customers to ensure that they can meet the strict regulation around the security for their workload. In addition of this, under our managed services, we used to perform regular or periodic assessment, where we help them to find out any kind of the vulnerability around the workloads or their cloud environment. And if there is any vulnerability, we share the recommendations along with the appropriate solutions and help them, our customers, to overcome these vulnerabilities or the problems. Whatever offering we have, right, all the offerings get covered under the well architected structure, where we ensure that any kind of the solutions which will get provided by our organizations will be based upon the best practices of the architecture or the modern architecture. That would be the workload will be ready to be hosted on cloud and to be run for the long time under the cloud environment with all security aspects. In addition of this, we also help them
customer to manage the cost part, right? Where we take care of how the utilization is being done, how it can be controlled to optimize the cost further. And once customers get moved to the cloud, then we also provide the managed services. And under our managed services, we provide proactive support, which these supports are the SLA driven. And then the SLA, right, may be specific for the individual customers also as per the requirement of the workflow. So that is all about the brief of our offerings divided into the different verticals. So this is the small brief about the Noventiq. I will not go more in detail because today's session is more about the uDMS. So from here, right, I will be discussing about the uDMS and its capabilities. Okay, so so what is the uDMS, right? So uDMS is effective AI enabled document processing system. It is a combination of multiple things, right? So as you can see on the slide, right, in right hand side we have a small structure, right, which indicates that uDMS is the combination of optical character recognition OCR capability along with artificial intelligence and machine learning, right, to automate the processing of complex documents in variable formats, right. On top of it, it also has the Gen AI capability, right. So unlike traditional OCR solutions, uDMS not only recognize and extract information out of document, it also understand the context and meaning of the information. And you will see it, right, when we would be having a demo of the uDMS for you after some time, right. uh, at the backend, uDMS uses AI technologies such as the natural language processing or the NLP and computer vision, machine learning, and generative AI to classify documents or to extract information out of the documents and to map the metadata with the document automatically, right? And once the document get stored, right, then it also help users to extract the information out of these document. User may ask pointed questions and then uDMS provide relevant answer based upon the context of the document. So that is all about, right, which construct the uDMS as a whole, a single product where it provides all required features to its users. Okay, so let me discuss about how uDMS evolves over the period of the time. So if I can recall correctly, we started working upon this product around 3-4 years back when we received one requirement from our existing customers belongs to a fintech industry. They used to provide multiple type of the loans, right, to their customers, whether it is a home loan, automobile loan, or the personal loan. And as we all know, right, for any kind of the loan, there is a life cycle, right, from starting when user start, right, to apply for a loan, then the loan get approved, disbursement happen, and then loan repayment happen, which happen over the period of the time. And during this complete life cycle, uh, any organization need to maintain lot of documents, right? So they wanted to have a system which can help to centralize their document and also can help to associate lot of information, mandatory information along with these documents. So basically at that point of the time, they were looking for a solution which can digitize their document as well as can allow them to associate metadata on at the time of the data entry, right? So
So we started from there, but as you know, as soon as the digitization get done, lot of documents get digitized within the organization, then the immediate questions which came into the mind, how to use this information, or even how to automate the process of the data entry to save the time of the manpower, right? So then we introduced the OCR capability within the uDMS, which helps to extract information out of the document. And when I'm saying out of the document, this document can be in any format, right? It can be the normal digital document like the office documents in the form of, say, MS Word, Excel, or PPT, or it can be an image or the PDF, or say even the scanned document. And even you cannot control user behavior, right? If you will ask your user to scan document and to upload into the system, generally post introduction of the scan applications which are available with your mobile, right? In the earlier era we used to have the scan devices, but now everyone has a scan application, right, with his mobile. So they generally scan documents using the mobile app and then upload into the system by creating a single file. Now someone need to identify individual document out of these single files. So here uDMS has this capability where it identify different type of the document. It also identify if there are multiple documents within a single file. If yes, then it classify them, right, and map them with the particular set of the particular page number, or you can say the particular information. Once it get done, then we included the capabilities of the IDP, right, the Intelligent Document Processing Framework, right, where we help the information, where we help to map information with the metadata, which can be predefined by the organization as per their requirement. And it also help to identify, right, if there is any kind of the problem. So you can say, right, if there is any kind of the bogus information or the wrong or the irrelevant information, it helps to identify this also. In addition of this, uDMS helps organization to implement any kind of the business logic related to this information. When user would be uploading the document into the system, these business logic may be as simple as whether it is the mandatory information or an optional information, or it may be as complex as like whether this information is the sensitive information, right? Because when we talked about a lot of information, and if this information belongs to the user, right, and we know, right, the user information may be very sensitive, right? So it helps organization to define sensitive information, and once this information get defined, it masks the information at the time of uploading the document. So this feature is also has been implemented within the product. On top of it, as I mentioned earlier, we have equipped uDMS with the Gen AI capability. So using this capability of uDMS, a user can summarize lengthy documents. Say, suppose take an example, right? If there is any legal organization and they have lengthy contract, and someone need to go through all the pages, say 50, 100 pages of this document to get the extract of the contract, but here using the uDMS, they can get the crux or a summary of the document, right, in few seconds, right? So that can be done. In addition of this, if user has any pointed question, then they can ask question and uDMS will provide the answer based upon the context of the document, right? So this is the way route uDMS get evolves over the period of the time, where we kept introducing the different features. And there is one more slide which I would be covering later on, right, about the roadmap, because this is not the end of the product. We still have a long roadmap where we would be introducing more and more feature within the uDMS. But all these features exist currently, right, within the product.
So we talked about the uDMS, how does it get evolved over the period of time. Now let me brief about how uDMS works, right? So actually we all know, right, data is the heart of the digital transformation, right? Yet most business data is inaccessible. It is embedded in documents like emails, images, and PDF. Now uDMS have to process any and all data accessible for business processing by converting unstructured and semi-structured document into usable information to fuel automating document-centric business processes. And how did it work? So it had 6 steps, starting from the very top, right? The first step is the pre-processing. Under this step, the document get processed, right, to make ready for the further step like the classification or the extraction. And using this technique or the step, what all happen, it involves say the binarization or the noise reductions, because we cannot control the user behavior. So if the document is de-skewed or they are not in the proper format, in the right rotating format, then all these things get taken care during these pre-processing steps, right? Once it gets runs, where uh, system ensure that the document has been converted as it expects to process it further, then it starts with the second steps, where the document get classified using the NLP capabilities, right, and OCR. This document identification and classification helps to identify individual file out of a single file or the multiple files. And once the document get identified and classified, then it start extracting information out of these documents using the OCR capability. This process is very important, because this extracted information get used or to support user to search document later on based upon the content of the document, in addition of the metadata related to the document. Point one. Point two, it also helps to reduce the manual process to map the metadata with the document. Because if the information which is required to map with the metadata is available within the content of the document, then uDMS extract this information out of the document and associate with the metadata automatically to save the time of the user. After this, once the metadata get mapped, right, as per the validation set by the organizations, right, it validates the information, whether, as I mentioned, whether it's mandatory, optional, if there is any specific business validations, like or say if the organizational administrator has defined that this particular information should come under the PII or the SPI category, it need to be masked. Then based upon these rules, right, which will be predefined, and let me clarify, these rules will get defined by the organizational administrator. This is not the kind of the things which is will get forced by the product. This is completely configurable and will get defined by the administrator of the individual organization as per their policies, right? And based upon these rules, these validations will get done post the OCR step, right? After this, right, as we know, right, from last 2-3 years, Gen AI and AI ML has been buzzword, and every industry trying to use these capabilities to solve their problem. But we also understand that models are getting evolved, right, every day, right? We used to say that the organizations are introducing new versions of the model, right,
day out and day in, right? So that is happening. So we cannot assure that whatever the get done by the AI ML and the Gen AI tools or the services will be 100% accurate, right? Yes, now we can offer, or we can say that we are getting more than 90-95% accuracy. But again, organization can define based upon their requirement what should be their threshold. So take an example. If an organization will say that for us 90% accuracy is good enough, right? So in that case, if uDMS will find that document are accurate and are more than 90% and are fulfilling the 90% accuracy, then it will automatically submit the document, right? If it is not the case, say the accuracy is less than 90%, it will ask someone to validate it manually, that whatever has been done, OCR, the automation, so you can check it and review it. And once you will say it is completely fine, irrespective the accuracy is say less than 90%, say it is 85%, then human can approve it and the document will get uploaded, right? So this way you can take care of the the threshold or the accuracy piece if required. So it is again completely configurable at the organization level and can be handled by the organizational administrative team. The next and the final step, right, is the continuous learning, because we know, right, the models learns himself based upon the inputs they used to receive. So based upon the documents uDMS received and the processing get done by the product, its models, right, keep updated itself, right? So it can perform better in the future. So this is the way the uDMS works, or the entire processes steps of the uDMS. If I will move forward, right, so we'll discuss about the essential features of the uDMS required for any effective document processing system. Start from the top, right, the metadata management. So as I mentioned, it allows user to associate multiple metadata at the time of the uploading of the document, and this will get done automatically by this capability to extract information and to map with the metadata. Then it also had the capability to define nested folder hierarchy, as we all used to do, right, using our Windows uh, Explorer or the Linux Explorer, right? So that can be done. Again, it can be predefined, and then document will get saved as per the predefined structure. It had the capability to support various file formats, whether it is the Office document or the scan document or the image or the PDF file. File compression, although we all know, right, post introduction of the cloud, right, the storage cost has been optimized a lot, but still we have considered this at the time of the designing of the product, because we understand when we talk about the scan document, especially the scan documents using the mobile applications, these documents may be in higher in size, right? So we consider this and optimize the size of the document at the time of uploading without compromising the quality of the document, right? So that is something which uDMS has as an inbuilt feature. Then it also has the capability of the bulk operations, where it allow user to upload or the download the documents in bulk. This capability also helps at the time of the rollout of the product, right? So suppose if uDMS will get rollout for your organization and you are already managing your document at some central repository, say the OneDrive or say there's some SharePoint trend, and you want to migrate all these documents into uDMS. So this bulk operation capability helps to migrate existing documents into uDMS. Moving forward, it has the capability or the feature of personalized branding. We understand and we respect, although we are offering this as a product, what we understand that the individual or organization may have their own branding guideline. So here uDMS support organization to define their branding guidelines, kind of the logos, right, the colors, fonts, etc. So they can set the interface as per their requirement.
Then user can access the uDMS using the mobile browser of the devices along with the web browser of the laptop and the desktop. And by the end of this year, we will be launching the mobile app for the Android and the iOS platform. Okay, let's talk about the compliance enforcement on the security features. So we all know, right, the organization dealing with vast documents generally operates under strict regulations or the compliances around the documentation, right? So it helps them to meet these strict regulations, right? Because it comes with the default features like the role-based access. So a user belongs to a particular role will be able to access only specific modules or the functionality within the product. And again, these role or permissions can be defined by the organizational administrator as per their requirement. In addition of this, they can also restrict any user to a particular document or to the set of the document, right? So that kind of the security is inbuilt within the product. Then if user will take any probable action against a document, it will get tracked and logged. So later on, auditors, right, can look into this information, right, if required, and can take the appropriate action. So all these features are already inbuilt within the product. Then it also has the capability to do the integration with any third-party application or the line of business application, because we understand that uDMS cannot work in isolation, because document can be scattered across multiple applications within the organization, right? Because let's say, take an example, organization may be using, say, any ERP or CRM system, and if there is any document, so it could be difficult or tedious to upload all documents in the uDMS manually, right? So this integration can be done between uDMS and the line of business applications like the CRM or ERP or any other application. And for that, we have developed open APIs, which these APIs supports to do the integration between uDMS and other applications, right? On top of it, we have also equipped it with the single sign-on capability, because we understand, right, that within organization there would be multiple applications, and employee or the user will require to access these application, and generally to access these application they would require to maintain different set of the credentials, which become, right, bit difficult for the individual user, right? So here, using single sign-on capability, we integrate uDMS with the Active Directory of the organization, which helps organization user to log in into the uDMS using the same set of the credentials which they generally use to access their laptop or the desktop device. So this is all about the basic essential features required for any effective document processing system. If I will move forward, right, so we'll spend some time about the AI powered features which we have included within the product, starting from the left, right, like the feature of the classification and indexing, as I mentioned earlier, right? So it has to identify individual document out of a single file or the multiple file, and then it tags and index, right? And as well as it restructure the document as per the defined structure of the organization. At the same time, it compress the file without compromising the quality, right? Then OCR engine, right? So OCR engine of the uDMS read and extract text from various documents, including the images like PNG, JPG, or the PDF form, right? These can be the scan document also, as well as it supports API and batch processing for bulk document, right? So this bulk document, when I'm saying it, the bulk document can be uploaded using the uDMS interface as well as by the third-party application using the APIs, right? In addition of this, it mapped the metadata automatically, and we will be showing during a demo how actually it happens. And then the reduction, right, where it has to mask the sensitive information like the
sequence security number or the SSN, right, in US, right, which will come, right, actually under the PII category. So if there is certain such type of the information you are expecting from the user, you can define in advance that this information should be masked, and then uDMS will mask this information at the time of uploading the document. And this information will not get masked in the document only, it will get masked everywhere, right, whether it be metadata or it is in the database. So even the administrator will not be able to access this information anyhow, right. It supports any format of the document, whether it is tilted image or the rotated image, because you cannot control the behavior of the user. But here uDMS, right, take care of all these things during the pre-processing steps, as I mentioned in my last slide. For any document processing or document management system, search is the necessity, right? So generally, document management system or the processing system comes with the content based search or the metadata based search. So uDMS, yes, also has these capability, but in addition of this, it is equipped with the semantic search and the relevant search capability using the AI ML services of the AWS. Right? On top of it, it has the Gen AI capability where it helps to summarize the lengthy document, as well as it provides the answer of the pointed question based upon the context of the document. And for that, we are using the small language model. And using this small language model, you can assure your user that whatever the information will be served by the uDMS is authorized information, because it will be based upon the documents already stored in the repository of the organization. This information would not be extracted outside of the organization or would not come from the internet, right? So this way uDMS helps organization to assure their user that this information is authorized information, and in this way it helps to overcome a very popular name, right, when we talk about the Gen AI, right, the hallucination, right, so the information is correct, right. So these are the all are the AI powered features which we have incorporated within the uDMS. Okay, so now what kind of the benefits we can get once we have these features, right? So it helps in the efficient document handling, right? Because we know when company deal with vast documentation, the documents may be any kind of the policy, claim documents, contracts, or any customer communication, right? So here uDMS streamline the handling of these documents by making easier to store or to organize, retrieve, and share information. This efficiency actually reduces the risk of errors, delays, and lost documentation. Then benefit like the regulatory compliance, right? So we know, right, the company specifically operates under the fintech, like the insurance or the lending companies. These companies operates in a heavily regulated environment, and they must adhere to the strict regulation regarding document retention, privacy, and security. So here uDMS ensure uh, and help organizations to comply with these regulations by providing access controls, audit trails, encryption features, right? And then we know, right, you can have lot of document, you can digitize document and can have a well managed central repository. But how to take advantage, right? Right, to take advantage, right, and to support your customers, right? So the vital thing is the quick access of accurate information out of huge central repository of the document. So here uDMS enables agents or the customer service representative to access relevant information out of huge documentation and accurate information within few seconds, which actually lead to the faster response time and better services to end customer, right, which helps to grow the organization business, right. Then cost optimization. So as I mentioned, we reduce the size of the document, so it
not only helps to optimize the storage cost, as well as it helps to save the network bandwidth, right? And then scaling on demand. So I have a slide, regarding the architecture also, but it assure you, right, that whatever be the scale of your workload, right, or the size or the number of the document, it will take care automatically, because it has been designed in this way that based upon the requirement of the organization, it will scale up or scale down automatically. So these are the few benefits of the uDMS. Yeah, I was talking about this slide, so I will not go more in detail about the architecture of the technicality of the document. What I will like to highlight here, that this architecture of uDMS is based upon the modern architecture methodology of the event-driven architecture and the serverless architecture. And these basic principles, right, helps to scale up and scale down as per the demand, right? It is completely based upon the AWS services, and I am happy to share that it has been approved. When I'm saying the approval, right, the technicality, from the technicality aspects and the architecture aspects by the AWS team. So it is FTR and the WAR approved by the AWS, right? It is available at the AWS marketplace also, or you can contact with our team, right, to get accessibility of the product. Okay, let's talk about the use case, right? So yes, uDMS as a whole can be applied anywhere where you have the requirement. But if we will talk about a separate use case, so if you have a requirement about the digitization, where you want to digitize your document, then use uDMS to upload scan document and to integrate with the scan applications, right? So if you are using any scan application, uDMS can be integrated with these applications to automate the entire process, right? If you want to extract any information, or you have a central repository of the document and you want to build up a reports or the analytic piece on top of it, it can be done. If you have a requirement, right, where again you have a lot of document, digitized document, and you want to generate new set of the document based upon the content, then here again uDMS can be used. So these are the few use cases, right? I have just kept few use cases, but it supports, right, lot of use cases. In my next slide, right, yeah, here I will be talking about the use cases belongs to different industry. So take an example, right? If there is any legal organization, they want to generate a new contract, right? So every time lawyer, right, need to write lengthy contract document based upon the specific clause of the laws of the individual country, right? But if you have lot of contract already in your organization, then this product can support to generate a new contract, or it can help to analyze the existing contract, right, to say get the extract of the contract or to provide the specific information, right? So that can be done. If you will talk about, say, any insurance or the banking organization, so for any insurance organization, including they may have the multiple insurance product, right? And for that they need to have a lot of documents from their end customers and need to maintain this information over the period of the insurance policy. So that can be regulated or can be automated, right, at every level, and then this information can be stored, right, for the future use cases. Similarly, from the customer perspective, if you have a lengthy policy document and customer need to have certain information out of this lengthy document, like how to submit a claim, right? So then they either they need to go through the entire policy document and to spend time, or they need to talk to the agent of the organization. But here, using this product, they can get this information with just typing a single question, and the information will be in front of them. Right, for the healthcare organization, right, we understand, right, now everyone want to digitize the patient record, so doctors can look into the past history and can prescribe the accurate medicines, or the right, the any kind of the recommendation to the patient. So that can be handled, or say, right, billing and claim process need to be automated, where a lot of documents need to be maintained, information need to be extracted automatically.
that can be done. Similarly, right, for other organization, other domains like the manufacturing, retail, account and finance, like regular process, like the invoice processing or the expense claim management, which can belongs to the any organization, right? So all these use cases across the industries can be supported by the product. Okay, I talked about the roadmap. So yes, although we have equipped uDMS with a lot of features, but we have a longer roadmap. So we are introducing a multilingual capability within the product. So we have already implemented the user interface using the multilingual capability, right? So which is under the QA process, right? And soon we will be introducing the multilingual OCR capability within the product. Currently, it supports the English, right? Then we will be introducing the workflow management. So within your organization, if you want to define any kind of the workflow, you would be able to do so using the uDMS product. And you want to implement any kind of the RPA automation within the DMS or in your organization, it can be done. You will be able to do so, right? On top of it, we already have, right, few standard reports, but if you want to create new report or you want to have a dashboard, right, it is something which we will be launching very soon. And on top of it, right, as I mentioned that it is completely compatible with the AWS, but it also have the capability to manage document, right? If the document are something which you do not want to expose or to store in cloud environment and just want to keep them on premise, so it will help to maintain this hybrid system also, right, where you would be managing or storing documents on premise while rest of the services would be working using the cloud environment. So these are the few features which are in our roadmap, and we would be launching very soon, and we will keep updating our customers, right, about the progress. So this is all about the uDMS, right? I have discussed and described in details all the features. Now this is the time of the live demo, right, where my colleague too will be showing you the all features which I have just mentioned, right? So it is over to you too. Yeah, you can share your screen for the live demo. Thank you, Jokesh, for your presentation. I think I will switch to Vietnamese for the demo. Yeah. Uh, vâng, xin chào anh chị ạ. Thì lời đầu tiên thì chắc là em xin cảm ơn các anh chị đã dành thời gian để tham gia cái buổi trình bày về cái sản phẩm uDMS của Noventiq ngày hôm nay ạ. Thì ở trong cái phần 2 này thì em xin là có một cái demo nho nhỏ về cái sản phẩm mà bạn Jokesh lúc nãy bạn có trình bày ấy ạ. Thì em sẽ xin là chia sẻ cái màn hình nhé. Mọi người confirm một em là không biết là mọi người đã nhìn thấy cái màn hình chưa ạ? Thúy ơi. Dạ em nghe ạ. Em đã có nhìn thấy màn hình của anh chưa? Em có ạ. Ok. Thế thì chắc là em xin bắt đầu vào phần demo luôn nhé. Là nếu mà chẳng hạn như là mọi người có tham gia từ đầu cái webinar ngày hôm nay ấy, thì mọi người cũng có thể thấy là cái sản phẩm uDMS này nó tích hợp khá nhiều, tức là cái hàm lượng công nghệ của cái sản phẩm này nó khá là lớn. Thì em nghĩ là có thể đâu đó anh chị sẽ nghĩ là nếu như một cái sản phẩm mà tích hợp khá là nhiều cái công nghệ như vậy thì nó có khó dùng hay là không? Đấy, thì em xin trả lời luôn cái câu hỏi này là mặc dù là tích hợp rất nhiều những cái công nghệ ở đằng sau, tuy nhiên thì cái hệ thống này lại tối ưu cho người dùng một cái cách rất là hiệu quả. Tất cả những cái phần công nghệ đấy thì đều được xử lý ở dưới cái backend thôi. Còn khi mà mình thao tác ở trên cái giao diện đấy thì nó sẽ rất là dễ dàng. Đấy. Thì đầu tiên là em sẽ xin là được login vào cái hệ thống nhá. Đấy, thì như các anh chị có thể thấy này, thì khi mà em login vào hệ thống ấy, thì một cái hệ thống hiện nay thì em nghĩ là về cái phần security ấy, thì tức là cần phải đảm bảo trên hết. Thì bên em cũng có tích hợp thêm cái lớp login đầu tiên thì cũng sẽ tích hợp thêm cái phần là OTP, thì sẽ gửi cái mã về cái điện thoại của mình để mình có thể login vào hệ thống sau khi mà mình đã đăng nhập bằng email và password.
Đấy thì như các anh chị có thể thấy ở trên màn hình này thì cái phần giao diện ấy nó sẽ là rất là khá để dễ mà sử dụng. Thì mình có thể thấy là ở đây thì bọn em để cái logo của Noventiq này, tất cả những cái phần hiện nay cái phần giao diện này thì đây nó là một cái giao diện demo thôi, thì mình hoàn toàn là có thể là customize theo cái gọi là yêu cầu ở bên quý anh chị khi mà anh chị dùng cái sản phẩm này. Đấy thì nó cũng sẽ có một vài những cái phần functional đơn giản basic thôi, là liên quan đến chẳng hạn như là mình cũng có thể là bật những cái dark mode này. Đấy. Và ở trong này ấy, thì mình sẽ có một cái gọi là một cái thanh một cái hamburger ở đây. Mình có thể là navigate vào từng cái mục. Thì như các anh chị có thể thấy là ở đây có 5 cái mục chính này, thì em sẽ đi vào từng cái mục này để mình có thể là hiểu rõ hơn là cái hệ thống này hoạt động như thế nào. Đấy. Thì chắc là đầu tiên em sẽ xin demo luôn về một cái tính năng là cái phần mà có thể là extract được cái phần thông tin metadata. Các anh chị có thể hình dung là như thế này nhé. Nếu mà chẳng hạn mình dùng một cái hệ thống lưu trữ dữ liệu ấy, chẳng hạn như là em lấy ví dụ là có thể là như Google Drive chẳng hạn, thì khi mà anh chị upload một cái dữ liệu lên thì nó chỉ đơn giản nó là một cái nơi lưu trữ thôi. Thì có thể đâu đó là khi mà anh chị phải tìm một cái document, hay là các anh chị cần phải gọi là hỏi đáp một cái dữ liệu gì đấy ở trong cái document đấy thì chẳng hạn, thì nó rất khó để mình có thể thực hiện cái việc đấy. Thì đầu tiên ấy là cái phần indexing này thì là ở trong cái hệ thống uDMS này là cho phép chúng ta có thể là bóc tách được, gọi là tạo ra được cái metadata ở trong cái document của mình. Đấy. Thì ở đây đầu tiên là em sẽ xin chọn vào một cái container là health policy nhá. Thì em sẽ giải thích thêm là cái container này nó sẽ hoạt động như thế nào và tại sao mình phải cần cái container này. Đấy. Thì khi mà mình chọn cái container này thì ở trong này ấy, thì mình sẽ có hai cái phần thông tin. Cái phần đầu tiên là những cái gọi là attribute, tức là những cái phần thông tin mình có thể extract ra từ cái phần document. Và cái phần thứ hai là cái phần mà nó sẽ gọi là detect, classify cái phần document mà mình upload lên. Đấy, thì em sẽ xin upload hai cái document này. Đấy, một cái thì nó sẽ liên quan đến một cái là AHA card này, thì anh chị có thể hình dung là nó giống như kiểu dạng như là một cái chứng minh thư nhân dân ấy, nhưng mà cái đây là cái chứng minh thư nhân dân ở bên Ấn Độ thôi. Đấy. Còn một cái thứ hai nó sẽ liên quan đến cái phần application form cho cái vấn đề healthcare, thì thực ra là ở trong cái form này ấy, nó sẽ bao gồm không phải là chỉ mỗi là phần form đâu. Và anh chị có thể hình dung là khi mà mình submit một cái gọi là bảo hiểm lên ấy, thì mình cần phải là attach rất nhiều những cái phần thông tin ở trong đấy. Em lấy ví dụ chẳng hạn như là thông tin về lương này, thông tin về chẳng hạn như những cái form mình cần điền này, hoặc là thông tin về những cái liên quan đến gọi là chứng minh các thứ chẳng hạn. Đấy. Thì khi mà em đã upload lên cái hệ thống này rồi thì các anh chị có thể nhìn thấy này là hệ thống nó đã gọi là ở bên này mình có thể nhìn thấy này, hệ thống nó đã bóc tách ra được rất nhiều cái phần thông tin này, nó đã mapping được luôn là cái trang nào là cái document nó thuộc về phần nào. Thì ở đây nó là một cái document rất là dài và nó đã bóc tách được ra là trang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nó sẽ là liên quan đến cái phần là application form, tức là cái phần form mình điền vào để mình có thể là claim được về cái phần là bảo hiểm chẳng hạn. Đấy. Và ở trong này thì khi mà anh chị navigate đến đây thì các anh chị có thể thấy là nó sẽ gọi là detect cho mình, chẳng hạn như ở đây nó sẽ là một cái liên quan đến cái phần thẻ bảo hiểm chẳng hạn. Đấy. Và đây thì nó sẽ phát hiện ra là ở dưới nó sẽ có một cái phần là payslip. Đấy, thì cái này nó cũng khá là tiện lợi, nó bóc tách được ra khá là nhiều cái phần thông tin để cho mình có thể là lưu trữ vào trong cái kho dữ liệu của mình, phục vụ cho cái việc tìm kiếm hoặc là phục vụ cho những cái nhu cầu liên quan đến phân tích chẳng hạn. Đấy. Ở đây em xin nhấn mạnh một điều nữa nhé, là thực ra lúc nãy ở trong cái bài trình bày của bạn Joket ấy, bạn cũng nói đến một cái phần thông tin là cái phần mà những cái thông tin kiểu PII ấy, tức là những cái phần thông tin mà kiểu nhạy cảm ấy, thì ở trong này ấy, thì bọn em cũng có, tức là hệ thống bọn em cũng sẽ detect được ra những cái phần thông tin nhạy cảm đấy, và mình sẽ masking những cái phần thông tin đấy ra. Và mình sẽ, tức là em sẽ trình bày thêm một cái phần nữa là liên quan đến cái phần phân quyền người dùng ấy, thì những cái người nào mình có thể là xem được cái phần thông tin này và những cái người nào mình sẽ không xem được những phần thông tin này. Đấy. Thì đầu tiên là mọi người về cái phần indexing, tức là bọn em có thể là bóc tách được ra, sẽ có hai cái phần feature chính này. Một là mình có thể là extract được ra những cái phần thông tin ở trong document đấy, và cái phần thứ hai là mình có thể là identify được, classify được cái document những cái dạng của document nào. Đấy. Cái phần tiếp theo thì em sẽ xin đi đến cái phần là container nhé. Nhưng mà em có chia sẻ là cái phần container tức là sẽ liên quan đến đây. Thì thực ra là ví dụ ở trong công ty mình chẳng hạn, mình sẽ có rất nhiều những cái loại dữ liệu khác nhau. Em lấy ví dụ chẳng hạn như mình sẽ có những cái phần thông tin liên quan đến invoice chẳng hạn, hoặc là những cái phần thông tin liên quan đến những cái chính sách của công ty chẳng hạn. Đấy. Thì thực ra là đối với mỗi một cái document như thế thì mình sẽ có một cái form khác nhau. Những cái form như vậy thì nó không hề giống nhau một chút nào. Đấy.
Thế thì bọn em có thiết kế ra một cái cấu trúc, tức là mình có thể là tạo ra một cái folder, và ở trong cái folder này thì mình có thể là gọi là sắp xếp, mình có thể đưa vào được những cái phần mà thông tin mà cái hệ thống nó có thể là nhận diện ra, có thể là classify ra ở trong cái phần folder này. Thì như các anh chị có thể thấy là ở đây này, bọn em có đưa vào là ở trong cái phần mà health policy này thì nó sẽ là một cái folder để mình có thể là detect được ra những cái phần thông tin ở trong cái phần mà liên quan đến cái phần mà bảo hiểm, chính sách bảo hiểm chẳng hạn. Đấy, thì ở trong này thì nó sẽ bao gồm là chẳng hạn như nó sẽ phát hiện được ra là application form này, có cái phần portal này, hoặc là nó sẽ có những cái phần liên quan đến phần chẳng hạn như AHA card hay là PAN card hay là payslip. Thì khi mà mình upload cái dữ liệu lên thì hệ thống này nó sẽ tự động, nó sẽ detect được ra, thứ nhất là detect được ra cái phần mà cái loại của document này, và ngoài ra thì sẽ detect được ra những cái phần thông tin liên quan đến gọi là thông tin chi tiết của cái phần document đấy. Thì ở đây các anh chị có thể nhìn thấy này, mình có thể lựa chọn được là cái phần thông tin đấy nó có phải là thông tin nhạy cảm không, và mình có thể lựa chọn là nếu như thông tin nhạy cảm đấy thì mình sẽ có thể là masking nó đi không, thì mình hoàn toàn là có thể tùy chỉnh ở trong cái phần container này. Đấy. Cái tiếp theo là liên quan đến cái phần Explorer này chẳng hạn, là ở trong cái phần này ấy, thì mình hoàn toàn là có thể là vào đây để mình có thể là tìm kiếm được những cái phần dữ liệu của mình. Ở trong này thì chắc là em sẽ xin demo luôn một cái tính năng nó cũng khá là nổi bật của cái nền tảng uDMS này nhá. Nó sẽ liên quan đến một cái là mình sử dụng cái Gen AI. Thì em nghĩ là ở đây chắc cũng khá nhiều các anh chị biết về cái công nghệ ChatGPT rồi đúng không ạ? Đấy. Thế thì bây giờ một cái bài toán đặt ra là ví dụ chẳng hạn như là mình tìm kiếm một cái dữ liệu đi. Thì có thể là mình một cái hệ thống trả ra cho mình cái dữ liệu ấy rồi. Tuy nhiên là cái dữ liệu đấy có thể đâu đó là nó khá là dài và mình không thể nào là mình có thời gian mình đọc hết được. Thì nhiều khi mình chỉ mong muốn là có một con ChatGPT mà mình hỏi được cái phần dữ liệu trong đấy thôi. Đấy, thì để đáp ứng được cái nhu cầu như vậy thì bọn em cũng có gọi là trong cái hệ thống này thì bọn em cũng có xây dựng một cái con chatbot. Đây, khi mà mọi người có thể là ấn vào đây này, mình có thể là hỏi được những cái phần thông tin liên quan đến cái document đấy, nó rất là nhanh chóng. Thì em lấy một cái ví dụ nhá, là đầu tiên để em show cái phần document trước đi. Đây, thì ở đây thì khi mà mọi người ấn vào từng cái document này một này thì mình có thể là preview được cái phần document này luôn. Đấy. Thì hiện nay thì thực ra là cái dữ liệu này nó đều là bằng tiếng Anh hết. Tuy nhiên là em sẽ thử hỏi bằng tiếng Việt nhá. Đấy. Có một câu tiếng Việt đơn giản thôi. Đấy, thì như các anh chị có thể thấy này, mặc dù là cái phần tài liệu này bằng tiếng Anh này, nhưng mà cái chatbot này nó hoàn toàn nó có thể trả lời lại cho mình bằng cái tiếng Việt. Đấy. Thì thực ra là khi mà có một con chatbot này sẽ rất là tiện lợi cho cái việc là đầu tiên là tìm kiếm thông tin này, sau đó là tóm tắt thông tin này. Đấy. Và cái hệ thống này của bọn em ấy thì thực ra là bọn em cũng sẽ set up một cái layer nữa, tức là sao? Tức là một cái layer liên quan đến cái việc là tức là mình chỉ cho chatbot trả lời về những cái phần thông tin gọi là có ở trong cái phần document này thôi. Khi mà mình hỏi những phần thông tin khác chẳng hạn thì con chatbot này ấy, nó sẽ không được trả lời về những cái đấy. Thì cái việc này ấy, nó sẽ đảm bảo về hai việc. Cái thứ nhất là mình sẽ tiết kiệm chi phí, tức là mình tránh cho cái người dùng ấy, người ta có thể đâu đó là người ta vào, người ta test con chatbot này, người ta cảm thấy là con chatbot này nó thú vị quá, người ta hỏi quá nhiều câu thì nó cũng đâu đó là phát sinh ra cái phần chi phí cho mình. Và cái thứ hai là mình cũng tránh đi được những cái trường hợp là ví dụ chẳng hạn như là chatbot nhiều khi nó có những cái liên quan đến phần hallucination ấy, có thể là anh chị nhiều khi mà mình sử dụng cái con ChatGPT mình có thể là gọi là nhận biết được cái điều ấy rồi, tức là đâu đó là có thể là hỏi một câu hỏi mà nó không biết đâu nhưng mà nó vẫn trả lời là nó biết. Thì thực ra là như vậy thì nhiều khi nó sẽ có những cái phần thông tin sai lệch ấy. Đấy. Thì ở đây là các anh chị có thể nhìn thấy này, đối với mỗi một câu hỏi này thì nó sẽ đưa ra cái phần reference ở bên dưới, và thậm chí là mình sẽ có luôn cái phần mà audio và mình có thể là nghe được cái phần mà câu trả lời của chatbot ở đây ạ. Ok ạ, thế thì em sẽ đến cái phần tiếp theo là cái phần tìm kiếm nhé. Cái phần tìm kiếm ở đây ấy, thì ở trên cái thanh công cụ này thì được cái hệ thống của bọn em ấy được tích hợp đầu tiên là cái phần mà có thể là target cái từ mà mình muốn tìm kiếm chẳng hạn. Đấy, các anh chị có thể nhìn thấy màn hình khi mà mình đánh một cái từ nào đấy vào trong này thì nó sẽ gợi ý luôn cho mình những cái phần mà nội dung đâu đó là ở trong cái phần gọi là đã được bóc tách ra từ trong những cái document mà mình được upload lên ấy.
Đấy, em ví dụ chẳng hạn như là em chọn một cái đây đi. Đấy thì hệ thống nó sẽ tìm kiếm này, nó sẽ tìm kiếm theo hai dạng này. Mình có thể là tìm đầu tiên nhá, là mình có thể là tìm kiếm theo cái dạng ngữ nghĩa. Đấy. Tìm kiếm ngữ nghĩa tức là như thế nào? Tức là mình không cần nhất thiết là phải gọi là tìm kiếm theo kiểu dạng là match đúng cái keyword đấy hoặc là match đúng cái phần phrase đấy, mà mình chỉ đơn giản là cái hệ thống này nó sẽ nhận diện là ở dưới cái phần thông tin này nó sẽ cái phần nội dung nó sẽ liên quan đến những cái phần văn bản nào và nó sẽ trả lại cho mình cái phần văn bản như thế. Thì ở đây mình cũng có thể là sử dụng một cái nữa là mình không muốn tìm kiếm theo cái dạng ngữ nghĩa thì mình có thể là tìm kiếm theo cái dạng là gọi là full text search hoặc là match vào đúng cái phần mà thông tin mình tìm kiếm đến đúng cái văn bản mà có tồn tại cái câu như thế này. Đấy. Thì các anh chị có thể nhìn thấy là khi mà mình đã extract được cái phần metadata rồi thì mình có thể làm được rất nhiều những cái việc liên quan đến phần tìm kiếm này, giúp mình rất là tối ưu trong cái phần mà quản lý cái phần dữ liệu này. Đấy. Ok, thì tiếp theo thì em sẽ xin trình bày thêm một cái khía cạnh nữa nó rất là quan trọng nhé, liên quan đến cái phần là audit. Tức là ở trong này nó sẽ là liên quan đến cái việc cái người admin chẳng hạn, người ta quản trị cái phần platform này. Thì ví dụ chẳng hạn như là khi mà mình muốn audit chẳng hạn, hoặc là khi mà có một cái vấn đề gì đấy xảy ra thì nhiều khi mình cần phải có một cái chỗ để mình checking lại, để mình xem lại những cái phần lịch sử chẳng hạn, xem là người dùng người ta đã có thể ở đâu đó là sửa xóa, hoặc là người ta đơn giản là người ta ấn nhầm vào một cái nút nào đấy chẳng hạn, thì mình cần phải xem là tại sao nó lại xảy ra những cái chuyện như vậy. Thì ở trong cái hệ thống này của bọn em ấy, thì bọn em có cung cấp khá là đầy đủ cái phần liên quan đến cái phần audit, cũng như là cái phần checking log của người dùng. Đấy thì như các anh chị có thể nhìn thấy ở trên màn hình này, nhiều khi chỉ là một cái log rất là đơn giản thôi, là đọc cái phần nội dung thôi thì cũng có thể là capture được ở trên cái phần thông tin này. Đấy thì cái việc capture cái phần thông tin này thì sẽ cho mình rất là dễ dàng cho cái việc mà chẳng hạn như về sau mình cần audit hệ thống, hoặc là mình cần tìm lỗi, hoặc là bất cứ những cái việc gì liên quan đến cái phần checking thì mình đều có thể là vào trong cái hệ thống này để mình thực hiện cái việc đó. Ok ạ, thì đấy chính là cái phần 5 cái phần cơ bản ở trong cái hệ thống này. Thì em sẽ xin đi qua thêm một chút nữa về một vài những cái tính năng nữa nhé. Đây chẳng hạn như là khi mà mình vào cái phần organization này thì anh chị có thể là set up thêm một vài những phần tính năng nữa, chẳng hạn như là mình có thể là set up cái phần S3 bucket ở trên AWS chẳng hạn, tùy theo cái nhu cầu của mình. Và như em đã trình bày ở đầu của cái demo này, đấy là ở trong cái giao diện này thì thực ra là cái Noventiq hoặc là tất cả những cái phần mà hình nền này thì thực ra là bọn em đang gọi là xây dựng một cái phần demo thôi. Tuy nhiên là nếu như bên mình mà sử dụng cái phần hệ thống này thì bọn em hoàn toàn nó có thể customize lại theo cái nhu cầu của mình. Ở đây thì thực ra là bọn em cũng có set up gọi là mình có thể tùy chỉnh được cái phần logo ở trên này luôn nhá, và tùy chỉnh được cái phần themes ở đây luôn. Đấy, tuy nhiên thì chẳng hạn như là cái phần giao diện chẳng hạn thì bọn em hoàn toàn là có thể là customize lại theo đúng cái ý của người dùng mà người ta mong muốn. Đấy. Và đặc biệt là cái hệ thống này ấy, thì như lúc nãy bạn Jokes ấy, bạn có đề cập đến ấy, là mình cũng sẽ là thực hiện được cái phần gọi là SSO, tức là Cycle Sync In ấy, bởi vì là thực ra là bây giờ ở trong cái có thể là trong cái tổ chức của mình thì người ta sẽ phải sử dụng rất nhiều những cái phần mà app ấy, thì nếu mà chẳng hạn như là cứ mỗi một cái app mà người ta sử dụng một cái gọi là account riêng, một cái password riêng chẳng hạn thì nó rất là bất tiện. Đấy thì thay vì như thế thì cái hệ thống này ấy, nó cũng sẽ cho mình cái khả năng để mình có thể tích hợp được với cả cái hệ thống Active Directory, để mình có thể là sử dụng, có thể đâu đó là sử dụng một cái account thôi nhưng mà mình có thể login được vào cái hệ thống uDMS này luôn được. Đấy. Đấy. Tiếp theo thì nó sẽ là liên quan đến cái phần là cái này thì em nghĩ là nó sẽ liên quan đến cái phần là quản trị nhiều hơn là với cả cái phần là end user. Thì ở đây thì mình cũng có thể là tạo được ra một cái user này, và sau đó thì mình có thể là phân quyền được cái phần user đấy. Thì như lúc nãy em có trình bày ấy, là chẳng hạn như là về cái phần đấy, cái phần user này chẳng hạn này thì mình hoàn toàn là có thể là set up được cho cái phần phân quyền cho cái phần user đấy, là người ta có thể là làm được những cái công việc gì, chẳng hạn như người ta có thể index được dữ liệu hay không, người ta có thể update được dữ liệu hay không, hoặc là những cái người user mình hoàn toàn là có thể là chỉ cho người ta cái quyền là người ta vào người ta tìm kiếm và người ta hỏi đáp về cái dữ liệu ấy thôi, chứ người ta không được quyền là chỉnh sửa xóa gì đấy. Đấy thì cái hệ thống này hoàn toàn là cho phép mình có thể là tinh chỉnh được lại những cái phần liên quan đến user như vậy ạ. Đấy, thì ở trong này thì mình cũng có thể là xem được những cái phần phân role này cho người dùng này. Đấy. Ok.
Còn một cái nữa thì em xin lỗi mọi người là em quên mất, em chưa mention đến là thực ra là ở trong cái phần cái phần mà bạn Joget bạn có nói lúc đầu tiên ấy, là ở trong cái phần indexing này là đây, các anh chị có thể nhìn thấy này, nó sẽ support rất là nhiều file liên quan đến cái phần JPEG này, file hình ảnh này, rồi những cái file PDF, file doc, mà thậm chí là cả file Excel nữa. Tuy nhiên là ở đây có thể đâu đó là các bạn ý đang để thiếu một chút cái phần dữ liệu đấy. Cộng thêm một ý nữa là em nghĩ là ở đây các anh chị cũng có thể là hỏi một cái câu hỏi là có một cái câu hỏi là thế tại sao tôi lại phải upload cái dữ liệu ở đây? Ví dụ chẳng hạn như tôi có một cái kho lưu trữ dữ liệu sẵn ở bên dưới rồi thì tôi có thể đồng bộ lên không? Thì bạn Joget bạn có trình bày rồi là bây giờ ở cái hệ thống này nó sẽ có một cái phần nó gọi là Open API và mình hoàn toàn là có thể tích hợp với những cái hệ thống khác. Tức là ví dụ chẳng hạn như là mình đã có một cái kho dữ liệu sẵn rồi ấy, thì bọn em hoàn toàn là có thể là kết nối vào cái kho dữ liệu đấy và mình có thể là gọi là bóc tách cái phần metadata lên cái hệ thống này và mình quản trị tất cả những cái phần metadata đấy dựa theo cái phần hệ thống này. Đấy, thì nó sẽ rất là hiệu quả. Chắc là em sẽ xin chia sẻ thêm một chút về cái phần use case nhé. Thực ra bạn Joget lúc nãy bạn cũng có chia sẻ rồi ấy, nhưng mà thực ra thì cái này thì em sẽ chia sẻ lại bằng tiếng Việt thôi. Đấy, thì một cái use case em lấy ví dụ chẳng hạn, nó rất là đơn giản thôi, là đối với cả những anh chị làm trong cái lĩnh vực HR chẳng hạn. Đấy, để mà mình để mà mình chẳng hạn như là mình scan một cái CV nhiều khi đâu đó cũng khá là mất thời gian. Thế thì thay vì cái việc là làm một cái việc là thủ công bóc tách cái phần dữ liệu thủ công chẳng hạn, thì mình có thể là upload lên cái phần uDMS này và mình gọi là bóc tách được tất cả những phần thông tin liên quan đến gọi là personal information này, những phần thông tin liên quan đến kinh nghiệm hoặc kinh nghiệm làm việc này, những phần liên quan đến cái phần mà gọi là giáo dục này. Và sau đó ấy, thì khi mà mình cần tìm kiếm một cái người ứng viên phù hợp ấy, thì mình đơn giản là mình vào đây và mình tìm kiếm theo cái gọi là cái semantic search. Lúc nãy em có chia sẻ là chẳng hạn như là tìm một cái người ứng viên có kinh nghiệm làm việc với cả Java chẳng hạn. Đấy, và sau đó thì khi mà mình tìm được cái phần gọi là cái phần CV đấy ra rồi, thì mình hoàn toàn là mình có thể hỏi luôn ở trên cái, tức là mình chat thẳng với cả cái PDF ấy luôn, chat thẳng với cả cái phần CV ấy luôn. Mình có thể hỏi là thế cái CV này ngoài Java ra thì cái anh này anh có biết tiếng Anh hay không chẳng hạn, hoặc là có thể là tóm tắt cho tôi rất là nhanh cái phần mà thông tin của cái anh này. Đấy, ngoài ra thì mình cũng có thể là thực hiện những cái phần liên quan đến phần claim bảo hiểm chẳng hạn. Thì như anh chị có thể biết là ví dụ chẳng hạn như một cái hệ thống claim bảo hiểm này, nó sẽ có bao gồm một cái form claim bảo hiểm chẳng hạn, nó sẽ có thể bao gồm đâu đó là rất nhiều những phần thông tin liên quan đến phần billing này, những cái liên quan đến cái phần chẳng hạn như là cái phần mà xác thực người dùng, liên quan đến những cái phần chẳng hạn như là căn cước công dân chẳng hạn. Đấy, thế thì mình hoàn toàn là có thể sử dụng cái phần uDMS này nhá, mình như là một cái lớp gọi là bóc tách thông tin ở bên dưới, mình bóc tách tất cả những cái phần thông tin này ra và mình có thể là xây dựng một cái hệ thống để có thể là đánh giá được theo cái tiêu chí của từng cái công ty là cái người và có cái người như vậy có cái phần gọi là application form, có cái phần gọi là document như vậy thì người ta có đủ tiêu chí để người ta claim bảo hiểm hay không, so với cái việc là một cái bạn người ta phải ngồi người ta đọc hết những cái phần thông tin như vậy. Thì hiện nay là mình có thể là làm những cái luồng này hoàn toàn tự động. Đấy. Thì chắc là cái phần demo của em xin được kết thúc ở đây. Thì nếu mà chẳng hạn như là mọi người còn những cái câu hỏi gì hoặc là mọi người quan tâm đến cái gọi là cái giải pháp này, thì thực ra là bọn em cũng có thể là mình cũng có thể là tổ chức một cái buổi call riêng, mình có thể là đi chuyên sâu hơn về cái giải pháp này. Bọn em thực ra cũng có thể là enable cho mình đâu đó là làm một cái POC chẳng hạn, để mình có thể là trải nghiệm được cái phần feature của cái platform này. Đấy ạ. Thì chắc là em sẽ xin chuyển sang cái phần tiếp theo là phần Q&A nhé. Em sẽ xin nhường lại mic cho bạn Thúy ạ. Cảm ơn anh Tú ạ. Thì chắc là mình sẽ để cho vòng 2 hoặc 3 phút để cho các quý anh chị có thể gửi câu hỏi vào box chat được không ạ? Ok, em đã nhận được 2 câu hỏi ở đây. Chắc là 2 câu này em sẽ hỏi bạn Yogesh ạ. Thì Yogesh, so we have 2 questions here, so I would like to read it to you, so hope you can answer this. One, I would like to use AI for planning, project development, timeline design, OKR, and to help with idea generation. Yogesh, can you answer this question? Yes. Can you please the question? Can you please repeat the question? Yes. So
I would like to use AI for planning, project development, timeline design, OKR, and to help with idea generation. Okay, understood. So as we showcased, right, during the presentation and my colleagues showcased during the demo, uDMS itself has the capability of the OCR or the process automation, but it is something which is around the documentation, right? So if you have anything related to the documentation or around documentation, it can be addressed by uDMS directly. If you have, right, some other process automation requirement where you need to have AI ML implementation, then we can discuss your requirement in detail, right, and then can provide a customized solution having AI ML capability to address your problem, right? Will you like to translate? Yes. Yeah. Anh Tú, can you please have to translate the answer from your guest? I think you are on mute too. Xin lỗi anh chị ạ, em lại có vấn đề một chút về mic ấy. Thì đây em sẽ xin là dịch lại cái phần câu trả lời của bạn Joges lúc nãy, là nếu mà chẳng hạn như là mình muốn sử dụng cái dịch vụ AI ở trên cái công cụ uDMS này, thì là thực ra là nó cũng khá là hoàn toàn là khả thi với tất cả những cái phần requirement của mình. Đấy, thì ví dụ chẳng hạn như là mình có một cái đâu đó là mình sẽ có một cái phần form, hay là mình sẽ có một cái phần document riêng chẳng hạn, thì bên em ấy hoàn toàn là có thể là customize lại hoặc là develop một cái, tức là mọi người có thể hình dung là như thế này nhá. Đối với từng loại document thì nó sẽ có từng cái loại template riêng, không có document nào giống document nào cả. Đấy. Tuy nhiên thì khi mà mọi người sử dụng cái phần mềm uDMS này thì bên em sẽ đồng hành cùng với cả doanh nghiệp ở bên mình trong suốt cái quá trình mà mình sử dụng. Và nếu mà bên mình có những cái phần document hoặc là có những cái phần mà tài liệu cần được training mới này, cần được nhận diện mới, thì bên em sẽ đồng hành cùng bên mình để có thể là training ra, detect được những cái phần document ở trong đấy một cách chính xác. Cảm ơn anh Tú ạ. So we will have the second question. So OCR solution to improve online check-in in the hotel industry, in the hospitality industry. You guys, can you answer this question? Yes, I will be happy to answer this question. So as I showcased right during my presentation when I was describing use case across the industry, so I described a use case around the health industry also. So yes, uDMS support organization belongs to this industry where they need to do the OCR of documents, any health or medical documents related to the patient. So that can be done using the uDMS. It has the enough capability to support it. Câu này thì xin em sẽ trả lời bằng translate bằng tiếng Việt luôn ạ. Thì như bạn Yogesh đã giới thiệu trong presentation thì uDMS có thể hỗ trợ các tổ chức thuộc ngành hospitality để trích xuất thông tin bằng OCR ạ. Ngoài ra thì uDMS có thể là giúp quản lý các tài liệu hiệu quả hơn. Còn về hai câu hỏi bằng tiếng Việt thì chắc là em sẽ xin anh Tú trả lời được không ạ? Ok, đây là anh sẽ trả lời này. Thì cái câu hỏi đầu tiên ấy sẽ là liên quan đến là cái dịch vụ, cái phần mềm này thì nó sẽ có cái, tức là chương trình này thì sẽ có điểm gì hơn so với ChatGPT và Copilot ạ? Thì thực ra là em sẽ xin trả lời như này nhá, là cái mục đích của cái phần mềm này, tức là của cái chương trình này, thì nó sẽ là tức là nó sẽ là một cái platform để mình có thể là quản lý cái dữ liệu ấy.
Tức là nhá, cái platform này nó sẽ đảm nhận cho mình từ cái việc là bóc tách dữ liệu này, sau đó là mình sẽ, gọi là, có một cái nơi tập trung để mình lưu trữ dữ liệu phục vụ cho cái việc tìm kiếm này, hoặc là mình phục vụ cho những cái việc mà liên quan đến phần process, cái phần, data cũng như cái phần document. Đấy, và ở trong cái platform uDMS này thì cũng sẽ tích hợp một cái, thành phần liên quan đến Gen AI giống như là ChatGPT để mình có thể là hỏi đáp về cái phần dữ liệu đấy. Thì cái khác biệt ấy là ChatGPT, thì thực ra ấy, nó sẽ là một cái hệ thống liên quan đến phần chatbot nhiều hơn. Thì chẳng hạn như anh có thể sử dụng đấy, thì anh không thể nào mà anh quản lý cái phần dữ liệu của mình ở trên ChatGPT được, đúng không ạ? Còn Copilot thì thực ra Copilot nó là một cái sản phẩm ở bên Microsoft ấy, thì, nó cũng sẽ là bao gồm rất nhiều những cái bộ sản phẩm. Thì thực ra em cũng cái này thì em chỉ assume thôi nhá, là có thể là đâu đó là anh cũng sẽ muốn hỏi về cái phần nó gọi là feature của Copilot giống như ChatGPT ấy. Đấy, thì em cũng có trả lời là, nó cũng chỉ là một cái, kiểu, giống như một con chatbot thôi, để mình có thể là hỏi đáp những cái phần thông tin thôi, chứ nó không phải là một cái hệ thống để mình có thể là quản lý cái dữ liệu và đặc biệt là quản lý dữ liệu lớn ở trong doanh nghiệp ạ. Đấy. Còn cái câu hỏi tiếp theo ấy ạ, là liên quan đến là thay vì extract dựa trên vị trí thì mình có thể extract dựa trên cái keyword không? Thì thực ra là cái câu hỏi này em đang chưa hiểu ý lắm, là không biết là extract ở trên keyword thì nó sẽ là như thế nào? Thì em sẽ xin trình bày lại một cái ý thôi, tức là ở trên này ấy, bọn em sẽ sử dụng cái là dựa trên cái tức là extract bản thông tin ấy, bọn em sẽ sử dụng dựa trên là cái OCR là một. Và có một cái tính năng đặc biệt nữa, có thể là chuyên sâu hơn một chút nữa, là sẽ extract dựa trên cái phần mà Gen AI bây giờ. Thì có thể đâu đó các anh chị, nếu mà các anh chị có biết về cái phần ChatGPT rồi chẳng hạn, cũng có thể đâu đó là xem một vài những phần demo, thì các anh chị có thể nhìn thấy là hiện nay ChatGPT không chỉ là liên quan đến cái phần text, đúng không ạ? Nó sẽ liên quan đến cả cái phần là nói, nghe, nhìn luôn. Đấy, thì ngoài những cái công nghệ mà OCR ra thì bọn em cũng sẽ sử dụng thêm cái công nghệ Gen AI để bóc tách cái phần dữ liệu này ra. Thì các anh chị có thể hình dung là ví dụ chẳng hạn OCR, đúng không? Mình sẽ bóc tách dựa trên cái vị trí, đúng không? Tuy nhiên là có thể là cái template nó thay đổi đi một chút chẳng hạn, nó không ở cái một cái anh chị có thể hình dung nhá, trong một cái CV đi, có thể đâu đó là cái phần tên tuổi chẳng hạn, thì rất nhiều cái CV nó sẽ nằm ở phần trên đầu, nhưng nếu chẳng hạn nó nằm ở cái phần sau chẳng hạn thì sẽ xử lý như thế nào? Thì tất nhiên là mình sẽ phải kết hợp giữa cả công nghệ OCR lẫn cái công nghệ Gen AI để mình có thể là xử lý tốt được cái phần bóc tách dữ liệu đấy ra. Em xin cảm ơn anh Tú ạ. Không biết là câu trả lời của bên em có hài lòng các anh chị không ạ? Ờ, hiện anh Tú ơi, mình còn một câu của bên phòng số hóa là Đây ạ, mình vâng, vâng. em có nhìn thấy rồi ạ. Thì có những cái file hợp đồng này, memo này, công văn đi đến này, có thể tự định nghĩa mapping field không? Đấy, thì cái này ấy, thì em cũng có chia sẻ ở trong một cái câu trả lời trước của bạn Joget ấy, là thực ra ấy là khi mà mình tức là mình có một cái phần ở trong cái phần demo của em ấy, thì các anh có thể nhìn thấy là sẽ có một cái phần template chẳng hạn. Thì hai bên khi mà mình sử dụng cái giải pháp này thì bên em cũng sẽ đồng hành ở bên mình, là mình thứ nhất là mình phải ngồi mình bóc tách cái phần thông tin này ra, xem là các anh chị cần phải bóc tách cái phần thông tin nào ra ở trong cái document đấy chẳng hạn. Đấy, em nghĩ là nhiều khi ấy, một cái document của mình có thể là rất dài chẳng hạn, tuy nhiên thì không phải là mình cần tất cả những cái phần thông tin trong đấy, mà đâu đó là mình chỉ cần một vài những cái phần gọi là một cái phần key ở trong đấy thôi, hoặc là đơn giản là mình chỉ cần đơn giản là mình tóm tắt được cái phần thông tin đấy, và làm sao đó để mình có thể là phục vụ cho cái việc hỏi đáp này, phục vụ cho cái việc tìm kiếm này. Đấy, thì cái phần tự định nghĩa mapping ấy, thì thực ra là bên em cũng sẽ đồng hành với bên mình để mình có thể là thứ nhất là bọn em cần phải tìm hiểu xem là những cái phần document như vậy, cần phải hiểu được những cái phần document như vậy là nó sẽ có những cái structure như thế nào, và cần phải extract những phần thông tin nào. Sau đó thì bên em sẽ tuning lại một chút về cái phần model để mình có thể là extract những phần thông tin này ra, tạo cái phần metadata phù hợp nhất với cả cái document ở bên mình ạ. Em xin cảm ơn anh Tú ạ. Thì cảm ơn câu hỏi của các anh chị, và hiện là câu vừa rồi cũng là câu hỏi cuối cùng cho phần hỏi đáp của cuộc hội thảo. Thì những anh chị còn chưa kịp nghĩ ra câu hỏi cho mình thì có thể tham khảo những câu hỏi và câu trả lời từ diễn giả vừa xong.
Ngoài ra anh chị có thể gửi lại câu hỏi cho bên em qua email hoặc là qua box chat. Bọn em sẽ tổng hợp và gửi lại thông tin trả lời sau webinar này ạ. Hiện đây thì bọn em có gửi một cái form feedback. Mong anh chị dành một chút thời gian để điền, cũng như là chúng ta sẽ chơi lucky draw sau đây khoảng tầm 5 phút nữa thôi ạ. Em xin cảm ơn anh chị. Dạ vâng, và sau đây như chị Thúy có đề cập ở đầu chương trình, chúng ta sẽ đến với phần rất là thú vị của buổi hội thảo ngày hôm nay, đó là phần Lucky Draw. Trong lúc đợi team kỹ thuật setup cho phần game này thì em xin phép phổ biến lại thể lệ tham dự của trò chơi này như sau. Thông tin quay số may mắn sẽ được thu thập từ email trong feedback form được đính kèm tại box chat, hoặc anh chị mình có thể quét mã QR như trên màn hình để điền form. Sau đây thì ban tổ chức sẽ dành thêm khoảng 3 phút nữa để anh chị mình có thể hoàn thành form này. Anh chị lưu ý là mình để lại thông tin email doanh nghiệp để có thể đủ điều kiện tham dự phần game. Form sẽ được đóng sau 3 phút nữa. Anh chị mình vui lòng nhanh tay để hoàn thành form bằng cách truy cập vào đường link như trên nhé. Và chúng ta sẽ có một lượt quay duy nhất là một phần quà may mắn bàn phím cơ không dây Agra Snow Yellow Switch đến từ ban tổ chức. Anh chị lưu ý thêm là sau cái lượt quay, trên màn hình sẽ hiển thị thông tin email của người trúng thưởng. Anh chị mình có thông tin email trúng thưởng thì vui lòng xác nhận tại box chat giúp ban tổ chức. Chỉ những anh chị còn tham dự trong buổi hội thảo mới đủ điều kiện để nhận giải của chương trình ạ. Trong trường hợp mà anh chị có thông tin email trúng thưởng nhưng không còn ở trong webinar nữa thì ban tổ chức xin phép không xác nhận và chuyển phần thưởng này cho lượt quay tiếp theo ạ. Không biết là quý anh chị mình đã sẵn sàng cho cái vòng xoay may mắn này hay chưa ạ? Dạ vâng, và ngay sau đây thì ban tổ chức xin ngừng lấy thông tin email ở form và bắt đầu quay số ạ. Xin mời bên kỹ thuật share màn hình ạ.
Dạ vâng, chúng ta sẽ có một lượt quay duy nhất dành cho phần quà bàn phím cơ không dây Era Snow Yellow Sweet. Em xin phép bắt đầu quay ạ. Mời ban kỹ thuật. Xin chúc mừng khách mời tham dự có email đuôi tên miền là sevn.vn ạ. Không biết là chủ sở hữu của email này mình còn trong webinar không anh ạ? Anh Hoàng Sơn. Dạ vâng, xin mời anh chụp lại cái màn hình này và gửi thông tin nhận giải về email của bên ban tổ chức là news@noventiq.com để nhận thưởng ạ. Xin chúc mừng anh Sơn đã là người may mắn nhất của ngày hôm nay nhận được một phần quà là bàn phím cơ từ đơn vị tổ chức Noventiq ạ. Dạ vâng, vậy là chúng ta đã tìm ra được người may mắn trong ngày hôm nay. Xin cảm ơn quý anh chị đã dành thời gian tham dự buổi hội thảo trực tuyến tăng cường hiệu suất với uDMS giải pháp quản lý tài liệu AI diễn ra trong buổi sáng ngày hôm nay ạ. Thay mặt ban tổ chức, em xin gửi lời cảm ơn đến quý anh chị đã tham dự, các bạn diễn giả và đặc biệt là các khách mời tham dự chương trình ngày hôm nay. Kính chúc quý anh chị thật nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý anh chị ở những buổi hội thảo sau. Xin cảm ơn quý anh chị.